अपना माइक बेशक ऑफ कर दो फॉर द टाइम बीइंग. ठीक सर. ओके. तो दिस लेक्चर 18 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज अपीयर हो रही है, लेट्स से V1, this is V1, this is V2, and I want to amplify these two. That is the difference of the signal that appears between these two. I want to amplify this difference. So for that, I can use this difference amplifier. Okay? But the problem with this difference amplifier, the problem with using a difference amplifier is that, as you can see that the input impedance is low because the inputs are applied through these resistors. The input V1 is coming here, V2 is coming here. The V1 source would see difference input impedance this one, and the V2 will see the input impedance or resistance this one. So these resistors are of, if they are of low values, then the input impedance or input resistance will be low for the circuit. But for instrumentation amplifier, in order to avoid the loading, and this instrumentation signal conditioning block would be interfaced with the sensor. जो कि मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी. तो उस लोडिंग को अवॉइड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट है या सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक है, उसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट लोडिंग ना हो सके. So to improve the input impedance, we introduce two op-amps at the input side as shown in the next slide. So rather than this op-amp only, जिसको मैं यहाँ पे इन दो रजिस्टर्स के ऊपर इनपुट दे रहा था, अब इनपुट यहाँ देने के बजाय मैंने इनपुट साइड पे एक ये ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि ये दो op-amp एडिशनली मैंने अटैच किए. So the purpose of these two is to the input is applied at the non-inverting terminal of each. That is V1 may be applied here, V2 applied here, and this is directly applied to the non-inverting terminals. So when you apply the inputs here, then the input impedance that would be seen by these input sources would be very high. ठीक है, तो ये हमने जो एम्पलीफायर ओप-एम्प की इनपुट इम्पीडेंस की जब हमने बात की थी, तो उसमें आपने देखा था कि once the input is applied directly at the input terminal, then the input impedance will ideally be infinite. So that's why we are using these two additional op-amps with the difference amplifier in order to improve the input impedance of the instrumentation circuit. So this is the instrumentation circuit which will simply amplify the difference that appears at the Wheatstone bridge, but having input impedance very high. तो एक पिक्चर हमने यहाँ पे अचीव कर लिया इनपुट इम्पीडेंस का, और वो किस तरह से अचीव किया इन दो ओपेंस को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. So this is the sound circuit of the instrumentation amplifier. These are the two inputs that are coming from the Wheatstone bridge. So how this circuit would work and what would be the output from this circuit for these two inputs, that we need to derive this relationship of output as a function of these two inputs. So this is the relationship that we will end up when we analyze the circuit. This factor is the one which is amplifying this difference, and this is denoted by K. So what this comprises of, this factor is 1 plus 2R over RP. So this R is these resistors of same value. For this circuit, all these resistors are of same value, and this is the potentiometer. RP is the potentiometer. The value of the potentiometer is adjusted, and this resistance is appearing in here in this formula.
If RP is adjustable, and it is changing, this factor will be adjusted according to the values of the potentiometer, and this multiplier factor can be uh, varied as per the design. So this factor is basically the gain of this amplifier. The difference, how much this difference will be amplified, will be determined by this factor, and the value of this gain can be varied using this potentiometer. Because this resistance is selected as fixed value, only thing that can be varied is this potential. Okay. So as you can see from the circuit that the input impedance is high because the inputs are applied at the non-inverting terminal of the op-amp. The gain would be accurate and stable because of the negative feedback. You can see all the op-amps are connected in the negative feedback. This op-amp is connected in negative feedback. This one is also negative feedback, and this one as well. So whenever there is a negative feedback, you know the gain is very stable. Gain stable क्यों होता है? क्योंकि gain is only determined by the resistor values. ठीक है? तो if these resistors are of not uh, depending upon the temperature or any other factor, then this gain will have some constant number. So it will be stable and accurate. A potentiometer is used to permit adjusting the gain of the circuit, as I discussed. The potentiometer को आप adjust करके gain को adjust कर सकते हैं. और a single quad op-amp IC can be used along with resistive components. The circuit will also be compact. You require 3 op-amps, and a single IC with 4 op-amps in it can be used to implement this instrumentation circuit. Quad op-amp का पता है ना? Quad op-amp क्या होता है? एक ही op-amp चिप के अंदर, आईसी के अंदर you have 4 op-amps. जैसे आप जो लॉजिक गेट्स हैं, एक ही आईसी के अंदर 4 डॉट गेट सकते हैं या 4 और गेट सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ये भी जो पहले मैं डिस्कस कर रहा था, आपको आवाज आ रही थी? सर बहुत कट कट के आ रही थी दरम्यान में, इसलिए मैं 2 बार बोला था, आपको शायद आवाज नहीं गई. दूसरे जो है मुदस्सिर, आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है, लेकिन सर बीच बीच में ना कटने लग जाती है आवाज, जैसे सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं ना. अभी अभी क्या स्टेटस है? अभी आवाज आपको ठीक आ रही है? अब बेहतर है जी सर. सर, अभी सही है. So again we assume that the output does not go into saturation. अनार आप माइक ऑफ कर दें आप. So assume that the output does not go into saturation. Basically, I want to analyze this instrumentation circuit. So before the analysis, I want to use some assumptions. So first assumption is that the op-amp is not going into saturation. जैसे हमने कहा था नेगेटिव फीडबैक हम अप्लाई करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आउटपुट सैचुरेशन में नहीं है, और जो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन है वो वैलिड है, वर्चुअल ग्राउंड. So with this assumption, both input terminals of the op-amp would be at same potential. So yeah, that is virtual short circuit appears and for the op-amp input terminals. And secondly, the current in each terminal of the op-amp will be equal to 0. So on the basis of these assumptions, we can analyze this circuit
to find out the relationship of output in terms of V1 and V2. So for that, in this circuit, I can assume some nodes here. Let's say this is node VA, this is node VB, and the current entering into these nodes is assumed as I1. I current is flowing entering into the node VA, and this current would also be flowing through this resistance RP because no current will be entering into the input terminal of the open. ठीक है, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इस पॉइंट पे आके लेफ्ट पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे इनपुट टर्मिनल है और इनपुट टर्मिनल का करंट हम एज्यूम करें तो जीरो। सो दिस करंट हैज ओनली पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से जो है वो इस रजिस्टर में इंटर हो, और इस तरह से जब यहाँ पे इस नोड बी में इंटर होगा तो इट हैज ओनली पॉसिबिलिटी टू फ्लो इनटू दिस register R. So these three registers have same current, that is I. So we define nodes V and VB and the current I through the indicated direction. The output of the op-amp A1, this is op-amp A1, is defined as Vx. And the output of the op-amp A2, this is A2 op-amp, is its output is defined as V5. These are the nodes and these are the currents. So with these as values indicated, though that the current is equal in each resistor because the current in the inverting terminal of the op-amp is 0. ठीक है, सही, तो यहाँ से करंट 0 होगा दोनों में, so these three currents will be equal. So with this, these two currents are equal. Here, this current is equal to this current. So Vy minus Ve over R. This is current that flows through the top resistor. So this current will be equal to Vy minus Va divided by R. Okay? Potential difference appeared across resistor R divided by resistance that gives you the current through this resistance. And similarly, what would be this current? Va minus Vb divided by Rp. Va minus Vb divided by Rp. अच्छा, इस इक्वेशन से मैं इसको मैनिपुलेट करके फाइंड कर लेता हूँ वी वाई का रिलेशनशिप भी आ जाएगा। तो ये इसको आप इसमें एक चीज नोट कर लें कि वी ए इज इक्वल टू V2 and Vb is equal to V1. ये कैसे है? This Va is equal to V2. The voltage at this node will also be equal to V2. क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ओपन की दोनों इनपुट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो अगर यहाँ V2 है तो इस पॉइंट पे भी V2 होगा और इस पूरी वायर के ऊपर आपको दिस पॉइंट दिस वोल्टेज विल बी V2. Similarly, if here we have V1, this terminal will also be at V1 and this point is connected with VB, so voltage here will also be V1. So VB will be equal to V1 and VA will be equal to V2. तो यहाँ पे VA और VB है, उसकी जगह पे आप VA की जगह V2 पुट कर दें, VB की जगह V1 पुट कर दें, and you end up with Vy that will be equal to this relationship with the V2 and V1 as inputs of the output. So this voltage will be a function of V2 and V1 with this. Okay. Similarly, for the bottom open, you can again come up with this relationship, similar type of relationship for Vx that is defined by this given one. Okay. So with the Vx and Vy as the input of the third open, this third open has inputs Vy and Vx. What is this circuit?
This circuit is just a difference amplifier. If all the resistors are of same value, then output would simply be equal to Vx minus Vy. Output would simply equal to Vx minus Vy, as we know that the open gate is connected as a difference amplifier with these two inputs. So from this we can find out V out as Vx minus Vy, and Vx and Vy are obtained earlier with these two equations. So by plugging the values of Vx and Vy in this equation, we will end up with this relationship, and after simplifying this, we will get this equation of the output of the op-amp with these two resistances connected in the circuit. So this is the relationship that we have expected from the circuit, and where this factor is the gain factor K, and K is assumed to be this one. ठीक है? So इसी चीज को हम एक एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं, इसी सर्किट को, जिसमें कि आपको इस एग्जांपल में कहा गया कि आप आउटपुट फाइंड करें इस सर्किट की, calculate the output voltage expression from the circuit given below. So इसमें inputs generic है V1 and V2, so you are given with the component values. So you can see all these resistors are of fixed values 5K, and potentiometer is 500 ohms. So if the potentiometer is set at 500 ohms, how much output I will get? I can use this relationship. So from this relationship, this is 1 plus 2 R over RP. R is 5K and RP is 500 ohms. So by calculating this factor, this number will turn out to be 21. So 21 into V1 minus V2. So these two inputs will be amplified. The difference of these two inputs will be amplified by 21. इसके गेन को आप अपनी मर्जी से आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को वेरी करें। अगर मैं इसको 500 के लिए 250 कर दूँ, तो ये गेन कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट ये आई थिंक 42 हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर, तो ये डबल हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? नाम सर वैसे सीधा सीधा जी, आपको फॉलो कर रहे थे आप लोग? यस सर, वो एग्जांपल समझा रहे थे ना। यस सर। ठीक है, यहाँ तक फिर आज इसको यहीं तक करते हैं, बल्कि इस तक करते हैं कि ये जो लेक्चर 19 है ना, यस सर। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप को मैं भेज रहा हूँ। ठीक सर। ये जो डीसी पैरामीटर है, ये भी आप इस वीक में ही कंसिडर करें, और इसको आपने नेक्स्ट वीक से पहले इसी वीक में कवर करना है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। गो थ्रू दैट लेक्चर, और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपने मुझे बताना है कि इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो देखेंगे, ठीक है सर। सिंपल चीज़ है ये। ओके सर। वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है सर, पढ़े देखेंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह सर। ओके सर, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।